നാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അപർണയുടെ ഉള്ളില് എന്താണ് വരുന്നത്? Here, it's ഭയങ്കര vibrant social culture ആണ്. Everybody knows each other. Very welcoming ആണ്. Come വീട്ടിൽ വാ, ചായ വേണോ, ഇത് വേണോ. അമേരിക്കയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കേൾക്കാറില്ല. We don't really invite people home. എന്നെ ഒരുപാട് വെൽക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹം തന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇവിടെ. Aparna is your real name? My parents named me Saisha. Saisha Devi. That was my name. Saisha Devi Mulberry. ഒരമ്മ പെറ്റതെല്ലാം തൊപ്പിക്കാര്. നമ്മളെ അമ്മ എല്ലാം ഒരമ്മ പെറ്റതെല്ലാം തൊപ്പിക്കാര്. അയ്യോ, അപർണേനിട്ട് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ ചീത്ത പറയും. ഡാഷിന് തൻകുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞ്. Its own kid. പൊൻകുഞ്ഞ് means? പൊൻകുഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോൾഡൻ ബേബി. ഒരു സിനിമ ഡയലോഗാണ് മമ്മൂക്കന്റെ, ഡാഷിനെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല മക്കളെ, ചന്തുവിനെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല മക്കളെ, ഇങ്ങനെ പറയണം. ചന്തുവിനെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല മോനെ. We have to make the decision. Okay, ഇത് ഞാൻ തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ maybe എൻ്റെ loved ones, they might leave me, they might, ഇവിടുത്തെ കാര്യം ലൈക്ക് പാരൻസ് പോലും വീട്ടിൽ കയറ്റില്ല. ഞാൻ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് കുറേ നാൾക്ക് മുന്നേ ആയിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പം കുറേ വർഷമായിട്ട് അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ്, യൂറോപ്പിലും അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ്, ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയി വരുന്നുണ്ടോ? എൻ്റെ ബിഗ് ബോസ് സീസണിൽ അവിടുത്തുള്ള കുറച്ച് ചർച്ചകൾ കാരണം ഇൻ സ്മോൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആ കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ മമ്മൂക്കയുടെ പടവില്ലായിരുന്നോ കാതൽ, കണ്ടിരുന്നോ? അത് അമേസിങ്. ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി. എന്തായാലും ഐ എം ഗോയിങ് ടു സപ്പോർട്ട്. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ എൻഗ്ലറ്റ് സാറിൻ പാസ്സാകുവാൻ ഒരേ ഒരു വാക്ക്, ആപ്പിൾ ആറൻ ക്ലാസ്സസ്. ഹായ് ഹലോ, sainasouthplusന്റെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും വെൽക്കം ടു മോളിവുഡ് മിക്സ് വിത്ത് മീനാക്ഷി. സോ മോളിവുഡിൽ ഇന്ന് ഒരു ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ളത്. നമ്മുടെ വെരി ഓൺ ഇൻവേർട്ടഡ് കോക്കനട്ട് ഏക അപർണ മൽബറി. ഹായ് അപർണ. ഹായ്, താങ്ക്സ് സോ മച്ച് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ. സോ ഹാപ്പി ടു ഹാവ് യു ഹിയർ. ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യു ആർ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേഴ്സൺ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്. ബിഗ് ബോസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ക്ഷമ തരണേ, എനിക്ക് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നന്നായിട്ട് പെരുമാറാനായിട്ട് പറ്റണേ. ആൻഡ് ഓൾസോ മലയാളികൾക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപർണയോട്, അല്ലേ? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ബട്ട് യാ, ലൈക്ക് എന്നെ ഒരുപാട് വെൽക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹം തന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇവിടെ. ആൻഡ് ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ വളർന്നതും ഇവിടെ ആയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം, മലയാളം സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തോന്നുന്നത്. ബട്ട് തിരിച്ച് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണം, ഞാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ അത് വെക്കും. സോ ഐ ഓൾവേസ് ഫീൽ ലൈക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ താമസിക്കുന്നതും എല്ലാം വിത്ത് ഒരു മിഷനിലാണ്. ഐ വാണ്ട് ടു ഗിവ് ബാക്ക് ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ജസ്റ്റ് ബി ഹിയർ ഫോർ ഫൺ. വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി? വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ ദ പ്ലേസ് വേർ ഐ വാസ് റേസ്ഡ് വിത്ത് ദ ബെസ്റ്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് എവർ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ മിഷൻ നൗ. അങ്ങനെ ആ മിഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്രയിൽ now you've come to a point finally where you are going to give back something to the society who raised you, അല്ലേ? Yes. So let's talk about huge. it. Yeah. കുറേ വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഡ്രീം ചെയ്ത് ഒരു എൻ്റെ ബ്രെയിൻ ചൈൽഡ് ഇസ് റെഡി ടു കം. ബേസിക്കലി ഞാനിപ്പം ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ് ആണ് എൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം. A lot of people might know me through എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ. ബിഗ് ബോസ് വഴിയായിരിക്കും കുറച്ച് ആൾക്കാരെങ്കിലും എന്നെ അറിയാവുന്നത്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും മുന്നേ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറായിരുന്നു. അപ്പം ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു മൈ ബേസിക്സ് ആൻഡ് റിയലി ദാറ്റ്സ് എൻ്റെ പാഷൻ അതാണ്. സോ I've been teaching now for 12+ years. ആൻഡ് ഈ ഒരു ജേർണിയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു സിസ്റ്റം ഹാസ് മെനി ഫ്ലോസ്. ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റി. You're talking about കേരളത്തിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം? Anywhere in the world, because I've taught in many countries. I've taught English in many countries, and in each country I'm finding similar problems when it comes to not touching bases with like our motivation. People decrease motivation after some time, or not having confidence. All these things, these are all flaws in the education system. And
ഇത്രയും നാള് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരണം. പക്ഷെ ഐ ഡിഡൻറ്റ് ഹാവ് ദ നെസസറി റീസോഴ്സസ് നോർ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട്, ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സപ്പോർട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു, റീസോഴ്സസ് ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഫൈനലി now but I always knew like ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും, I will bring a solution to this. And today this week ഈ ഒരാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ അക്കാഡമി സ്പീക്കി AI അക്കാഡമിയുടെ ലോഞ്ച് ആണ്. And so that is my very own academy. So English മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പം ജർമ്മൻ തുടങ്ങി, IELTS, OET, PTE, things that will upgrade people's lives, reach their goals, get those promotions, go live abroad, get better, income, all those things, the dreams and hopes that we all have, namal career na goals adokke. I am so happy to be a part of people's journey for that. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് സ്പീക്കി AI. ഓൾറൈറ്റ്. അപ്പം ഈ സ്പീക്കി AIയുടെ ഭാഗമായിട്ട് when I was talking to the crew members along with you, അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്തൊരു മിഷൻ 100നെ പറ്റിയിട്ട്. And I found that very interesting. Could you please share it with our audience? Of course. So basically ഞാൻ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു 3 years കഴിഞ്ഞു. And ആദ്യം ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ they didn't have the resources to join. അപ്പം ഞാൻ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഫണ്ട്സ് റേസ് ചെയ്ത് 30 സ്റ്റുഡൻസിന് അഡ്മിഷൻ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റി. And these students had such amazing impact because they saw like they really wanted to learn. ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. യൂഷ്വലി ആൾക്കാർക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ല, പഠിക്കാൻ ആർക്കും ആഗ്രഹമില്ല. They want to already be like ആ അറിവ് വേഗം വരാനാണ്. But these people, they wanted to put the effort and learn. So നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം like they really took it seriously. And ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളും ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ലൈഫിൽ. I can say like ഒരു small story about one of my students. ആ സമയത്ത് സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം. So this person was the first person in their family to learn English. Daily wage family ആയിരുന്നു. The dad met with an accident, he couldn't work. The mom had daily waging work, and he realized that if he doesn't do something in his life, he won't be able to take his family into the next step. അവരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു next step, even for his future generations. So he joined, and he was the first person in his family to learn English, to secure a good job, and to bring them out of that poverty level, really. And in the vare, he's in touch with me. Amazing guy. And so ആ ഒരു സ്റ്റോറിയും ആ ഒരു സമയം always thought but even larger scale എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. അതാണ് Mission 100. So Mission 100 is the first thing that my academy is doing, even before admissions and everything. നമ്മൾ 100 സ്റ്റുഡൻസിനെ എടുത്തു. 100 ദിവസത്തിൽ നിന്ന് we are giving them like amazing coaching. നമ്മളെ 1-to-1 support ഉണ്ടാവും, every type of support ഉണ്ടാവും, free access to our app and all of the features. But we don't need anything in return except one thing, their dedication. ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. They should have that fire. ഇത് എന്തായാലും ഇത് പഠിച്ചാൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ഹ്യൂജ് അപ്ഗ്രേഡ് ആയിരിക്കും, ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം they take those steps. നമ്മൾ പറയുന്ന രീതി തന്നെ അത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ then what happens is they become our brand ambassadors. We thought about bringing some celebrity, and പക്ഷെ സെലിബ്രിറ്റി വന്നിട്ട് they don't even know നമ്മൾ അക്കാഡമിയിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു അല്ലേ. They are coming, they're giving an endorsement and they leave. They don't know what's happening in the academy. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡേഴ്സ് ആവേണ്ടത്. സോ അതാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ്. We have confidence in the project so much that we want to give our confidence to our students and let them tell the public, tell the world what their experience was after the 100 days. So adana Mission 100. It starts on the 21st, which namala launch day anadu. We're bringing the first 10 students to the stage. Really, really excited. And these students nu parayna vaak maybe it won't be appropriate because every walk of life, it could be someone who's like 5 years old all the way till 90 years old. So and the oldest student ipam 92 and kandayirunnu. She was an ammachi. She even came to meet me. Like she has grandchildren who don't speak Malayalam.
ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തേ ഇല്ല അമ്മച്ചിക്ക്. കുറച്ച് 2-3 വാക്ക് she wants to be able to speak with her grandchildren. ഓ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ഡ്രീംസും ഹോപ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. Some people want to crack the IELTS exam. Some people want to get a better job, but a lot of people want to be able to communicate with their family members. ഓ So അങ്ങനെ I hope to bring impact to all these different lives. ബ്യൂട്ടിഫുൾ മിഷൻ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. നമ്മൾ പല ബുക്സ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് സൊസൈറ്റിക്ക് തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അതേപോലെ ഒരു മിഷൻ ആയിട്ടായി. Absolutely, because മലയാളം കാരണം എനിക്ക് how many opportunities have come to me. Like എൻ്റെ ലൈഫ് എല്ലാം with speaker here. I speak Malayalam. So എനിക്കറിയാം learning a language and a value, and that I cannot teach science or I cannot create big websites. എനിക്കതൊന്നും പറ്റില്ല. എൻ്റെ കഴിവ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കലാണ്. So whatever I know എനിക്ക് തിരിച്ചത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട്. So that's how this whole thing started, and Amazing. I hope people actually feel confident afterwards. തോന്നട്ടെ എന്തായാലും അങ്ങനെ. അപ്പം ആക്ച്വലി ബീയിങ് എ ടീച്ചർ, ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. ലൈക്ക് യു ആർ എംപവറിങ് ദ പേഴ്സൺ, യുവർ ഡിസൈപ്പിൾ ഓർ യുവർ സ്റ്റുഡൻറ്, ഒരു അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. ഹൗ യു എൻജോയിങ് ദ ഹോൾ പ്രോസസ്? എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടീച്ചർ ആകണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നത്? നെവർ ഹേർഡ് യു ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ്. I don't know, it's just like എല്ലാവർക്കും different കഴിവുകളുണ്ട്. Some people can sing and dance, എനിക്ക് അതൊന്നും പറ്റില്ല. Some people can do many things. Some people are geniuses. But for some reason, God gave me a gift of being able to teach. And if you come to my classroom, you will notice my passion. Like, I have students, for example, and ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു pronunciation and accent coaching course ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഈ മാസം graduated ആയി. അതിൽ നിന്ന് the people ആദ്യത്തെ ദിവസമൊക്കെ അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത്. But after a class sitting with me, their energy is completely different. They're just like, they're ready because I come with that boom, My classes are like, even online ആണെങ്കിലും, even in the recorded classes ആണെങ്കിൽ, it feels like I'm sitting in front of you because I put in that energy. And so I think because of that, they get excited. അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ടേ മുതൽ കുഞ്ഞു കാലം മുതൽ അവർ അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ പഠിക്കുക. അപ്പം പഠിത്തം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇപ്പം ഒരു നെഗറ്റീവ് കോണറ്റേഷൻ ആയിരിക്കാം എല്ലാവർക്കും. സ്റ്റഡി ദിസ്, ഇത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ തോറ്റുപോകും, ഇത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല, ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് സാധനമാണ് നമ്മളെ പഠിത്തത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. But actually learning is magical. It really should be magical. So it's a whole mind shift change. So we do that in my courses. We change the mindset, because what happens is maybe few അവർ പൈസ ചെലവാക്കി and then 2-3 classes ഒക്കെ അവർ motivated ആണ്. പക്ഷെ at some point the level starts going down. That motivation, ഇന്ന ക്ലാസ് കയറണോ, അത് തുടങ്ങും. So keep on remembering, what's our goal? Why are we doing this? Why did we invest in ourselves? Learning is like an investment to yourself. You're not putting stocks in the market. You're putting stocks in yourself because you trust that it will make a huge difference in your life. നമുക്ക് നമ്മളെ കൈയുടെ within hands reach. How do you say that expression in Malayalam? കൈയുടെ ഉള്ളിൽ, കൈപ്പിടിയിൽ, നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിലാണ് ഈ ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ. It's within our reach to take the effort to learn new things, to reach the next level. So I just hope to be able to motivate my students. Okay. നാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അപർണയുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? Is it Kerala or USA ആണോ? USA. Be honest with the answer. Yeah. I don't think it's USA. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു like it's between here and Europe. I'm enjoying Europe. ഇപ്പൊ കുറെ നാളായി പോയിട്ട്. പക്ഷെ നേരത്തെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു that the US is very individualistic. എല്ലാരും അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു. ഭയങ്കര ഒരു സെൽഫ് സെന്റേർഡ് മെന്റാലിറ്റി ആണ് in US. പക്ഷെ അവിടെ നല്ല ഫ്രീഡവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. That's nice. Here it's ഭയങ്കര vibrant social culture ആണ്. Everybody knows each other. Very welcoming ആണ്. Come വീട്ടിൽ വാ, ചായ വേണോ, ഇത് വേണോ. അമേരിക്കയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കേൾക്കാറില്ല. We don't really invite people home. ഇവിടത്തെ പോലെ അല്ല. So I love that part about Kerala. ഭയങ്കര welcoming ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഫ്രീഡം കുറച്ച് കുറവാണ്. ആണോ? Europe has a nice balance. അവിടെ ഈ vibrant ഈ സാധനമുണ്ട്. യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ I should say South Europe. Spain, France, Italy,
കുറച്ച് വൈബ്രന്റ് കൾച്ചേഴ്സ് ആണ്. They are loud, social gatherings, ഇതും അതും. But it's also like freedom ഉണ്ട്. അപ്പൊ നല്ലൊരു ബാലൻസ് ആണ്. ഈ ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ, and I love it. But when it comes to like raising my children, അങ്ങനത്തെ future dreams ഒക്കെ, it's hard for me to see myself anywhere else other than here. Honestly ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്, because ഞാനും വളർന്നത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു, and I had the best upbringing. ഭയങ്കര happy, like thanks to the universe, I've been very blessed. The way that I was raised in Amritapuri ashram with all of the principles and all of the values which I learned growing up has helped me so much as an adult. And I would love to be able to share that with my future children as well. Wow. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ, നമ്മൾ പൊതുവെ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒരുപാട് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ലേറ്റ്ലി ആണ് ഇപ്പം ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കൊക്കെ ആൻഡ് അത് ഒരു വലിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ, എൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ പറയും പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ വന്ന് നമ്മുടെ കൾച്ചറിനെ അഡോർ ചെയ്യാണ്, അവരത് വായിച്ച് മാറുകയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപർണ. അപ്പം ശരിക്കും ലൈക്ക് യു ബീങ് എ ടീച്ചർ, യു ആർ മീറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ, കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ആയതിനു ശേഷം വേറെയും കുറേ സോഷ്യലൈസിങ് വരുന്നുണ്ട്. ഡു യു റിയലി സീ ദ നീഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കൾച്ചറിനെ എംബ്രേസ് ചെയ്യണ്ടേ? Absolutely, and it makes me sad actually, കാരണം like you said, when people abroad are adoring Indian culture, and what they love about it is the depth, those spiritual principles that you can find in the scriptures. And what they are, നമുക്ക് people are somehow ഒരു misconception വന്നിട്ടുണ്ട്. Spirituality is some like thing which is, you know, people aren't quite understanding എന്താണ് actually spirituality. So what it is the science of studying the mind. നമ്മളെ മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു tool ആണ് spirituality. We all have anger problems. We all have ക്ഷമ ഇല്ലായ്മ, അല്ലെ? ക്ഷമ വേഗം പോകും. And a solution for all of this lies in the Bhagavad Gita or in scriptures like that. Very true. Watching എപ്പോഴൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ദേഷ്യം തുടങ്ങുന്നത്? Are you able to catch it before it explodes? Explode ആയി കഴിഞ്ഞാൽ how long will it take you to calm down? Recovery period ഉണ്ട്. Some people it takes days. The quicker you can make that recovery period as short as possible, the more peaceful you're going to be. And the more peace the people around you will be. So like these are the tools that, because I was able to learn them as a kid, I'm no expert, I lose patience all the time, I get angry, but what I am able to do is I'm able to catch it, and I am continuously working on it, and I contemplate. രാത്രിയിൽ ഞാൻ just contemplate ചെയ്യും, ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പെരുമാറരുതായിരുന്നു എന്നല്ലേ? I shouldn't have reacted like this. ആ സാധനം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കോൺടെംപ്ലേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് രാത്രിയിൽ. How can I be a better human? It's like നമുക്ക് ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ at the end of the day we look at the profit and loss. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ലൈഫ്, നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. So they're amazing tools, and they're within reach for everybody, and they're free for everybody, but we just don't want to see it. Exactly. So, കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കൂ, നമുക്ക് ലൈഫിൽ സ്റ്റക്ക് ആകുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധനം നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ട്. They are coming and embracing it, so why don't we? അല്ലേ? Anyway, looking within, all the answers are like within. If you just take a moment and just കണ്ണടയ്ക്കണമെന്നില്ല, ബട്ട് സംടൈംസ് ഞാനിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആസ്ക് മീ ഹൗ കം യു ആർ പോസിറ്റീവ്, ഹൗ കം യു ആർ ഹാപ്പി. ദർ ഇസ് സം കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ പണ്ടേ മുതൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. അതായത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പം ഐ എം ബിസി, വി ആർ ഓൾ ബിസി, ബട്ട് ദോസ് ഡേയ്സ് വിച്ച് ഐ എം ഹോം അറ്റ് ലീസ്റ്റ്, വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ every 30 minutes I put a alarm timer. അത് ഫുൾ ഡേ ഇങ്ങനെ every 30 seconds 30 minutes കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് റിംഗ് ആവും. ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡിന് or 3 സെക്കൻഡ് മതി. I just take a deep breath and I remember I'm alive. You know, thank you universe for everything that I have. അത്രേ ഉള്ളൂ. It takes literally a second, 2 seconds, but throughout the day every 30 minutes കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ imagine how much peace you will have.
And if you continue this practice, it becomes more ingrained in you. In you. You don't need an alarm to remember Yeah. to be grateful. You don't need an alarm to remember that, oh, wow, I'm alive. Like, you know, I'm healthy. Thank you. You know, these are ഇതൊക്കെ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ So many people have terrible health or are really suffering. They're stuck in the rain. But we are so lucky. We എന്ന് പറയുമ്പം you guys have phones, you're watching this right now. We are all, the people watching this, we're all so privileged. We have so many things. So be grateful. Gratitude is the secret of life. ട്രൂ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവമാണ്. അതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അപർണ. യു ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ്, ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് എൻ അമേസിംഗ് ചൈൽഡ്ഹുഡ്. വെനെവർ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ചൈൽഡ്ഹുഡ്, ദിസ് ഇസ് ദ സെന്റൻസ് ദാറ്റ് കം ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ മൗത്ത്. ഐഡ് ലൈക്ക് ടു ഹിയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എന്തായിരുന്നു, വാട്ട് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് സോ സ്പെഷ്യൽ? ഒരു മെമ്മറി, സംതിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഷെയർ. Yeah, so I mean, just picture this. So ashram setting aanu, which means the people who come there are dedicated to self-improvement. They want to look within themselves and find out what are the blocks to progressing mentally or like emotionally or spiritually. They're turning to a mirror. I'm not looking at all these people to see their flaws. I'm looking at myself to see my flaws, and I want to correct my flaws. So angathura area, all the people there are there for that purpose, becoming better human beings. How can we serve the society? How can we become better people? So already imagine aa oru setting ilana njan valarnathu. And then we had like അധികം കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ. സോ നമുക്ക് ഓടി നടക്കാം, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. വി യൂഷ്വലി ഇൻ എ ഹൗസ് ഹോൾഡ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് നിങ്ങൾ അച്ഛൻ, അമ്മ, മാമൻ, മാമി, അപ്പൂപ്പൻ. അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 1000 ആന്റീസ് അങ്കിൾസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഐ ഹാവ് സോ മെനി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ഓൾ അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ്. ആൻഡ് ദെൻ ഓൾസോ ലൈക്ക് വി വുഡ് പ്ലേ ഗെയിംസ് വിത്ത് how everybody was raised. ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. We played games, we played pretend kitchenൽ പച്ചക്കറി മുറിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ we were playing. അങ്ങനെ ബുക്സ് വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, മറ്റ് ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ in the evening time or morning time എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ we will have the Bhagavad Gita class, harmonium class, തബല, അതും അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആക്ടിവിറ്റീസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. So just that is the impact. That is how I was raised. And ആ സമയത്ത് I took it for granted. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇതിന്റെ വില. But now when in Bigg Boss, when I couldn't get triggered, right? I meditated every single night in Bigg Boss, without missing one day. And that just helped me like, ഇത് ഒരു ഗെയിം ആണ്. അങ്ങനെ പോയിക്കോളും പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. So it didn't affect my mind too much, which is great. And it's only because of these tools, like the patience and the forgiveness, and that we take life so seriously, you know, like if somebody does something to us that didn't meet your expectations, we can either get really disappointed or we can just, you know, let it go, have a conversation. Next time, let's try not to mess up. Take action steps to bring solutions. But yeah, spirituality at the end of the day is working on how our reactions to the situations and എക്സാക്ട്ലി. 3 വയസ്സ് തൊട്ട് 15 വയസ്സ് വരെ ആയിരുന്നു ആശ്രമത്തിൽ നിന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള അപർണയെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഐഡ് ലൈക്ക് ടു നോ അബൌട്ട് ദ അപർണ ആ ഒരു 3 വയസ്സുള്ളൂ. സോ അപർണ ഇസ് യുവർ റിയൽ നെയിം? ശരിക്കും എന്റെ പാസ്പോർട്ടിലൊക്കെ അപർണയാണ്. അതായത് 3 വയസ്സാവുന്നതിന് ഉണ്ടായപ്പോഴേ ഇട്ടിരുന്ന പേരായിരുന്നു അപർണ? When I was born, my parents named me Saisha Devi. That was my name, Saisha Devi Mulberry. And then when I was 6 years old, അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയി. I was like, അമ്മ എനിക്കൊരു പേരിട്ട് തരാമോ? I wanted more an Indian name. You asked her? I asked അമ്മ എനിക്കൊരു പേര്. അമ്മ പറഞ്ഞ കുറച്ച് വേണ്ട വാ. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് പോലും കൊടുത്തില്ല, തിരിച്ചു നിർത്തി അമ്മ എനിക്ക് പേര്. അത് അങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. She wanted me to be sure. Do I want to make ഇങ്ങനത്തെ ഒരു big change in my life? എനിക്ക് 6 വയസ്സുള്ളായിരുന്നു. 6 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് പേര് മാറ്റിയിടുന്നത്. അപ്പം അപർണയായി. And then എന്റെ പാസ്പോർട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ അത് ലീഗൽ ആക്കി. So ഇപ്പം സൈഷ, nobody calls me. My grandmother was calling me Saisha.
പക്ഷേ അമ്മൂമ്മ ഇപ്പൊ ഇല്ല, സോ nobody calls me that anymore. But അതും നല്ലൊരു പേരാണല്ലോ, സൈഷ. പിന്നെ അതെ, ലൈക് ഡു യു റിമെമ്പർ എന്താണ് പേര് മാറ്റാനുള്ള ഒരു മോട്ടോ എന്തായിരുന്നു എന്ന്? I mean, I wanted, I guess, like something that bonded me and amma. You know, it's kind of like, it's a big deal actually to be named by your guru. So I wanted that. Even ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ എനിക്കത് വേണമായിരുന്നു. And I think maybe something connection with India, അതായിരിക്കാം. Kerala and the roots. Like I don't know. I've always felt like ഇതാണ് എൻ്റെ home. This is where I belong. So it just felt right ആ സമയത്ത്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. എനിക്ക് രണ്ട് പേരുകളും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്പിരിച്വാലിറ്റീനോടും ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിനോടും വളരെ ക്ലോസ് ആവാൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വേറൊരു വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൽ നിന്നൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, വാട്ട് ഈസ് എ ഇന്നർ കോൾ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചറിനെ ഇത്രയും നിങ്ങൾ എംബ്രേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം? That's a good one. I mean, a lot of people who have an inclination, you either have an inclination towards spirituality or you don't. Maybe it's not your time, but I feel like you're on that journey as well, because everything I'm saying you're catching on, and like you know, so some people just won't even get it. They'll think this conversation is boring and they might go. So you either have ingathoru ishtam or you don't. So ishtam ulla alkar, when they start researching online ayalo book nokki ayalo, a lot of the content or information it comes from India. So angane aayirikkam aa oru ishtam varan thodangunnathu. For my parents it was like that. My mother is from South America, Chile. She speaks Spanish. My dad is from United States. രണ്ടുപേരും അവരുടെ separate ലൈഫിൽ they had an inclination towards spirituality. They wanted to learn yoga, meditation, self-inquiry. അവർ ബുക്ക് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയിൽ പോവാം. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ എത്തി, and they met in India. They fell in love. They got married in India. അങ്ങനെ they have now a connection with India. And when I was 3, they came back and they said നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആയാൽ മതി. So അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കുറെ foreigners ഉണ്ട് who have done their research and they end up here because they want to grow in that way. There's a lot of resources here. But what I've seen, like right now, it's very interesting actually. നമ്മളുടെ ഈ so many atheists, have you noticed? But what is that? There's some divide between God and so ഒരുപാട് questions ഉണ്ട്, right? We all have so many questions. Who can give us answers? And maybe നമ്മളെ hardships കാരണമായിരിക്കാം we don't believe in God. There was ഈ മരണം or heart attack or unfair, inequality, life is not fair. അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം we believe എന്നാ ദൈവം ഇല്ല. But what I believe is like we have an inner divinity. നമ്മളെല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ we have some inner divinity ഉണ്ട്. അത് അങ്ങോട്ടൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ nothing external can affect us. And another interesting thing that I have noticed ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം, different religions, they teach the religion, like for example Islam and Christianity, they both have a book that Quran and Bible that they have to learn it. Sunday school, and they go and they read the book, and so scriptures are religions, it's getting passed down. പക്ഷെ ഹിന്ദുയിസമിൽ it's not being passed down. അങ്ങനെ ഒരു scripture studies ഇല്ല, അത് കമ്പൽസറി അല്ല. So what happens is when children ask their parents എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി ഇത് ചെയ്യുന്നത്, parents don't know how to answer because they never learned. എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു ചെയ്യാൻ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. But people aren't understanding why. But Westerners who are searching, they go and they do the research. They can tell you stories from the Bhagavatam or from Rama's life story or why Sita went to Lanka, like all those things, because they're searching. But നമ്മളുടെ ഇവിടത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ they're unable to answer. It's very interesting. Why is it that this might be a controversial subject? അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഡൈവേർട്ടഡ് ആയി, എന്നാലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ്. People don't really speak about it. It would be interesting to see like scriptural studies starting in very temples. And true. It's not like you have to do this. It's like ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാം, അത് നമ്മളെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ക്ഷമ, പേഷ്യൻസ്, കാരുണ്യം, മറ്റൊരു
സേവനം, the purpose in life. yeah, Yeah. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ if we can share it with others, I feel everybody will be more happy, everybody will get along better. True. Less divisions ഉണ്ടാവും, more unity ഉണ്ടാവും. ഉണ്ടാകും. So I'm praying for a world with more unity. വാവ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദുയിസത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ടീച്ചിങ്സോ ക്ലാസ്സസോ ഒന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ലൈക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗുരു പോലും ഇല്ല. I do my own research and study because for some reason I'm very much interested in such stuffs. Anyway, so coming back to your life story, ഈ 15 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ again you're going back to your native place. നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ്. That's ഒരു ടീനേജ് പ്യൂബർട്ടി അഡോളസൻസിന്റെ ഒരു പീരിയഡ് ആണ് വേർ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. അപ്പം ഒരു രണ്ട് കൾച്ചറിന്റെയും മിക്സ് ആയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഡിഡ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് എ ഫിഷ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ? അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ I was so lost, and not only did I not understand everyone, but nobody understood me even. So it was difficult, and ഒരുപാട് bullying ഉണ്ടായിരുന്നു. That was like ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, it was the hardest time of my life, because what happened was ഞാൻ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റ് ആയതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി. ആൻഡ് യെസ്, ഐ വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഞാൻ വളർന്നത് വേറെ രാജ്യത്തിലായിരുന്നു. സോ ഐ വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എംബ്രേസിങ് ദാറ്റ്, അത് മാറ്റി വെക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഓ, ഞാൻ ഉള്ളതുപോലെ അവർക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ദെൻ ഐ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച്. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ആ സമയത്തെ കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്ത്യൻ കാര്യങ്ങൾ നിർത്തി. I wanted to be pakka American girl. അപ്പോൾ ഞാൻ അമേരിക്കൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. I started, you know, അവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫുൾ സാധനം, പാർട്ടി, കാലി, എല്ലാം ചെയ്തു. And I like it brought a lot of confusion. Not അത് ബാഡ് ആണെന്നല്ല, it's because I was denying who I was. നമുക്ക് രണ്ടും ബാലൻസ് ആക്കി കൊണ്ടുപോകാം. We should never forget our roots. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. I've tried to forget my roots. And then പിന്നെയാണ് കുറെ ഡിപ്രഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഐ ഹാഡ് ദാറ്റ് ഒരു ഉണർവ് അതുണ്ടായിരുന്നു. And I realized I have to embrace where I'm from, you know, my culture, what I've learned in my life. I need to embrace it. And ആ ഒരു അത് ഒന്ന് embrace ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം my life changed, because then people started embracing me for who I was, because I embraced myself. You could influence people avade? Yeah, absolutely. I remember it's like it was this moment, this like I had this awakening, and then the next day ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോവാണ് ഈ പുതിയ അറിവ് കൊണ്ട് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ്. Overnight it happened. Yeah, because what happened is I made the decision. I'm done with pretending I'm somebody else. ഇന്നത്തോടെ I'm done. I'm going to be myself. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നതും ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് കയറി ഇങ്ങനെ ഹോൾവേയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ I was smiling at people, and I would smile at somebody, and then I would see അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫുൾ അങ്ങ് മാറും. Like suddenly they are smiling, and then they smile at somebody else, and I had this moment where എല്ലാം slow motion പോകുന്ന പോലെ I watched how my smile impacted this person. They kept on. It's a domino effect. I remember you calling this a butterfly effect. Exactly. You throw, or like you put a rock in the water, and those the rings, it keeps expanding. It was exactly like that. I saw it all in slow motion, and I realized the impact of how we present ourselves, and like just a small smile can change somebody's day. So that's everything changed after that, and then from then on I embraced where I came from, who I was, and because I embraced myself, I attracted that positive energy in my life. Yeah. So ഈ ഒരു സെൽഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിനയൽ നടത്തി when you were trying to become someone else. ഈ അപർണ എന്ന് പറയുന്ന പേര് സ്വന്തം ഇഷ്ടം കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ച ഒരു പേരാണല്ലോ, അതിനോടൊരു ഇഷ്ടക്കേട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്? ഒരിക്കലും ഇല്ല. ബിക്കോസ് അവിടെ പോയിട്ടും people were like, super പേര് ഭയങ്കര യുണീക്ക്. ഇവിടെ ഭയങ്കര കോമൺ ആണ് അപർണ. Everybody is named അപർണ. അവിടെ first time people are hearing the name, like wow. How do they pronounce it? എങ്ങനെ Aparna. Okay. And then finally നാട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമായിരുന്നു അല്ലേ? അത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു? I don't belong here എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നിട്ടാണോ തിരിച്ചു വന്നത്, or just for a change?
No, it become like first I moved to Europe. I spent a few years there, and then ഞാൻ പിന്നെ വരുന്നത് ബിഗ് ബോസ് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ഓ പിന്നെ ഇപ്പൊ 3 വർഷമായി. സോ ബിഗ് ബോസ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. പോയിട്ട് വരും, ബട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങ് സെറ്റിൽഡ് ആയി ബിക്കോസ് now with my work and everything, like opportunities came and I just took them. I'm open book, let the universe give what I need, and then yeah, I just one step after another. Now with the academy launch, and now I'm here. So ഞങ്ങളുടെ ആയി എന്നല്ലേ. I'm very happy about that. ഓൾറൈറ്റ് ഗൈസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും അറിവ് പകർന്നു തരുന്ന നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറോട് ഞാൻ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. എല്ലാവരോടും ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം റെഡി? Yes. Okay. So this is basically a Malayalam quiz. എനിക്ക് ഉറപ്പാ അപർണയ്ക്ക് ഇതിലെ മിക്ക ആൻസേഴ്സും അറിയുണ്ടാകും. ഇതിൽ ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്. ഞാൻ പെർട്ടിക്കുലർലി ഒരു കാര്യത്തോടൊന്നും ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല. ഫണി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, GK ഉണ്ട്. GKയില് ഫ്ലോപ്പ് ആവും? ഇല്ല, ഫ്ലോപ്പ് ആവത്തില്ല. ഓക്കെ. മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് ആര്? ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ആണോ? ഓക്കെ. തുളസി സംതിങ്? നോ. തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ. ഇനി ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മുടെ no, just remember എഴുത്തച്ഛൻ. അത്രയും എഴുത്തച്ഛൻ റൈറ്റിംഗ് ഫാദർ. ആധുനിക മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവാണ് അദ്ദേഹം. മോഡേൺ മലയാളം എഴുത്തച്ഛൻ. Sir, I'm so sorry. He's no more. All of his fans, I'm sorry for not knowing his name. നമ്മള് ഡെയിലി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതല്ലേ. മിസ്റ്റേക്സ് വഴിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതെ, ട്രൂ. പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന കൂടുതൽ ഞാനും പറയുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഇഫ് സംതിങ് ഗോസ് റോങ് ആൾക്കാർ എന്നെ കൊല്ലും. അതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ എല്ലാവരും കൂടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉത്സവം. ഓണം, കേരളപ്പിറവി. ഇനി അടുത്തത് കേരളപ്പിറവി എന്നാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്? വെരി ഗുഡ്. എന്താണ് പ്ലാൻസ്? ഞങ്ങൾക്ക് മലയാളികൾക്ക് കേരളപ്പിറവി അത്ര വലിയ ഇത് അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാറില്ല. മാജിക് ലാൻഡ് കേരളമാണ്. മേ ബി ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ജനിച്ച് ഇവിടെ ആയിരിക്കാം, മേ ബി അതുകൊണ്ട് യു ഡോണ്ട് ഫീൽ, ബട്ട് ഫോർ മീ കേരളം ഈസ് ലൈക്ക് ഒരു മാജിക് സ്ഥലം. സോ കേരള പിറവി is very special. ഞാൻ എപ്പോഴും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേ ആണ്. How do you celebrate it? എങ്ങനെയാണ് കേരള? I get all dressed up. I try to do like outdoors activities. Sometimes like beach cleanup ഉണ്ടായിരുന്നു 1 year. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ I try to ചെയ്യണം അല്ലേ? ഈ വർഷം let's see. എന്നെ കൂട്ടോ ഈ വർഷം? ഞാൻ ഇതുവരെ കേരളപ്പിറവി ആഘോഷിച്ചില്ല. Yeah, of course. കാരണം നമ്മൾ മലയാളികൾ ഇതേപോലെയൊക്കെ ചെയ്യണം ഗൈസ്. കേരളം എന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായിട്ട് വന്ന ഒരു വർഷം അറിയോ? 1956. Okay. Yeah. So the year before. It was not a state. Yeah. I guess so. Yeah. Interesting. ഇത് ഗൂഗിൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാ. Please flop ആക്കല്ലേ. ഇപ്പോ വരെ ഓക്കേ ആയിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂ. ഓക്കേ, എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം ഇത് ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്. ഇത് നമ്മൾ കടങ്കഥ എന്ന് പറയും മലയാളത്തില്. കടങ്കഥ. കടങ്കഥ എന്നല്ലേ ഇതിന് പറയുന്നത്? അതെങ്ങനെ തന്നെയാ പറയുന്നത്. ഇതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, ഇതിനൊരു ആൻസർ ആണ്. കുസൃതി ചോദ്യം പോലെയുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ബട്ട് നമ്മളെ മലയാളത്തിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ. മുള്ളുണ്ട്, മുരിക്കല്ല. പാലുണ്ട്, പശുവല്ല. വാലുണ്ട്, വാനരനല്ല. വാനരൻ മീൻസ് മങ്കി. പിന്നെ നൂലുണ്ട്, പട്ടമല്ല. എന്താണ്? എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത്? മുള്ളുണ്ട്, പാലുണ്ട്, വാലുണ്ട്, നൂലുണ്ട്. നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണിത്. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചോ? ചക്ക. കറക്റ്റ്. കൺഗ്രാറ്റ്സ്. അല്ല, ഫ്രൂട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നല്ല ക്ലൂസ് വെച്ചാണെങ്കിൽ മുള്ളുണ്ട്, പാലുണ്ട്, മറ്റേ നൂലുണ്ട്, വാലുണ്ട്, ചക്ക. ഇനി അടുത്തത് ഒരമ്മ പെറ്റതെല്ലാം തൊപ്പിക്കാര്. നമ്മളെ അമ്മ എല്ലാം. ഒരമ്മ പെറ്റതെല്ലാം തൊപ്പിക്കാര്. പെറ്റതെല്ലാം മീൻസ് പെറ്റതെല്ലാം to give birth. Okay. Yeah. തൊപ്പിക്കാരൻ. വൺ വിത്ത് ദ ഹാറ്റ്. അങ്ങനെ ലിറ്ററലി ഹാറ്റ് വെച്ച് ചിന്തിക്കരുത്. ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര ഹിഡൻ ക്ലൂ ഉള്ള സംഭവമാണ്. അയ്യോ, പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ ചീത്ത പറയും. No, it's good. It makes me humble. വരണ്ടേ? നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സാധനമൊക്കെ ലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. തൊപ്പി അതിന്റെ ഹെഡിനെയാണ് പറയുന്നത്. Like a candle? Not the candle. What do you light use it with? To light it? Match? തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളിയാണ് അത് അതിന്റെ ഉത്തരം.
തീപ്പട്ടിക്കൊള്ളി. അതായത് ഒരു അമ്മ പെറ്റതെല്ലാം തൊപ്പിക്കാരി വരുമ്പോ you get a bundle of matchsticks with that red or black or green or whatever. See? It has a hat and Yeah. it comes out of like a womb. Yeah. കണ്ടോ My ഞങ്ങള് God. മലയാളികൾ എത്ര ക്രിയേറ്റീവ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. Wow. ഞാൻ ഭയങ്കര ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഓഡിയൻസിന് ഇതിന് ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. Okay. ഇതേ ഉം. ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇഫ് യു ഗൈസ് വാണ്ട് an inside scoop into inverted coconutന്റെ കോണ്ടന്റ്, ആ ഇങ്ങനത്തെ ഐഡിയാസ് ഞാൻ എവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും. പഠിക്കും. സോ ഈ ഒരു സാധനം എനിക്ക് പുതിയ അറിവാണ്. ആ. സോ ഞാനിത് ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതി എഴുതി വെക്കും. വെക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് തരാം. ഞാൻ കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കും. സോ താങ്ക് യു മീനാക്ഷി. You're welcome. ഇനി 2 കിണറിന് ഒരു പാലം, 2 wells with one bridge. okay. We all have it right now, every time, since birth. കാട് കയറരുത്. 2 കിണറിന് ഒരു ഞാൻ പാലം. എവിടെ പോയി? എവിടെയോ പോയി, അങ്ങോട്ടൊന്നും പോണ്ട, കം ബാക്ക്. Since birth we have it. Yeah, it's there. Wow. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് 2 കിണറിന് ഒരു പാലം. Now I'll help you out. Related ചെവി with or കണ്ണ്. ചെവി. ഒരു പാലോ? Where is the Bridge. പാലം? ഇതായിരിക്കും. Correct. അത് പറ, ഉത്തരം പറയണം അപ്പഴ. മൂക്ക്. So cute. Correct. ഇതണ്ട 2 കിണറിന് ഒരു പാലം. Oh, this പാലം. നമ്മള് മൂക്കിന്റെ ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ദ നോസ് പറയുന്നത് ഞങ്ങള് പറയും മൂക്കിന്റെ പാലം എന്ന് പറയും. Guys, I'm so bad at this. No, I'm gonna make you good at this. Yeah. Okay, one more. Yeah, ഒരെണ്ണം കൂടെ. ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ളതാണേ. കാള കിടക്കും കയറോടും. Translation. ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അയ്യോ ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എങ്ങനെ തരാ, സ്ലീപ്പിംഗ് ആൻഡ് ദ റോപ്പ് ഇസ് റണ്ണിങ്, അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. The bull is sleeping. ബട്ട് ഡോണ്ട് അങ്ങനെ അല്ല, ചിന്തിക്കരുത്. ഒന്നുകൂടി മലയാളത്തിൽ പറ. കാള കിടക്കും കയറോടും. ഇത് ഭയങ്കര പാടാ. പക്ഷെ ഇത് ഞങ്ങള് സിമ്പിൾ മലയാളികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവോ? എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇത് മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാള കിടക്കും കയറോടും. ഇല്ല, അറിഞ്ഞൂടാ. ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറമാനൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. എന്റെ വ്യൂവേഴ്സിന് ഇത് അറിയാം. ഇതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വെജിറ്റബിൾ. ഇനിയിപ്പം ഹാലോവീനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. അതെന്താ അത് അങ്ങനെ വരാനേ മനസ്സിലായോ? സോ ദ കാള ഇസ് റെഫേർഡ് ടു ദ പംകിൻ ആൻഡ് കയറ് ഇസ് റെഫേർഡ് ടു ദ ക്ലൈംബർ ആൻഡ് എവറിഥിങ്. ഇനിയിപ്പം 2 ഇത് കടങ്കഥയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇനി we have something called പഴഞ്ചൊല്ല് in മലയാളം. Okay. Like puns or something like that. പഴഞ്ചൊല്ല്, rhymes. Yeah, sort of. ഡാഷിന് തൻകുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞ്. Its own kid. പൊൻകുഞ്ഞ് means? പൊൻകുഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോൾഡൻ ബേബി. ലൈക്ക് മൈ ബേബി സൂപ്പർ പ്രഷ്യസ്. അതായത് ഒരു അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിനെയൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ നിനക്ക് നിന്റേതായതുകൊണ്ട് ഫേവറേറ്റ് ആണല്ലോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. നൗ ഐ വോണ്ട് യു ടു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. ഡാഷിന് തൻകുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞ്. കാക്ക. കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പൊ അത് പറ. കാക്കയ്ക്ക് തൻകുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞ്. കാക്കക്ക് തൻകുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞ്. കറക്റ്റ്. ഇനി അടുത്തത് ഒരു സിനിമ ഡയലോഗാണ് മമ്മൂക്കന്റെ. ഡാഷിനെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല മക്കളെ. ചന്തുവിനെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല മക്കളെ. ഇങ്ങനെ പറയണം. ചന്തുവിനെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല മോനെ. മക്കളെ. ചന്തുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആവില്ല മക്കളെ. കറക്റ്റ്. അതെ, കറക്റ്റ് ആൻസർ. നമുക്ക് ഈ സെഗ്മെന്റിൽ നിന്ന് വേറെ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോയാലോ? എനിവേ കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പല തരത്തിലുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് പറഞ്ഞ അപർണ ഇനി അടുത്തിടയ്ക്ക് ആരും ഇത്രയും വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, പക്ഷെ ഇത് നല്ലതായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഇനി ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇത് പല പല എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരൂ. ഞാൻ വരും. എന്റെ ഒരു ഈ ഒരു ടൈമിന്റെ ഒരു ഐ നീഡ് ടു ലേൺ സംതിങ് ന്യൂ. പ്ലീസ് കം ആൻഡ് ടീച്ച് മീ മോർ. ഇങ്ങനത്തെ കൾച്ചർ, ഡീപ് കൾച്ചർ സ്റ്റഫ് യു വർ റേസ്ഡ് വിത്ത്. I was raised with like the egg on the wall. Oh, please. Humpty Dumpty sat on the wall. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എനിവേ എന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു തരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കും, അത് വേറെ കാര്യം. എനിവേ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ഇൻവെർട്ടഡ് കോക്കനട്ടിൽ ഇനി പഴഞ്ചൊല്ലും കടങ്കഥയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി കാണാം. Yeah, we can make some content together actually. Sure, yeah. ഇതിന്റെ sequel. അതെ അതെ, ബാക്കി അവിടെ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? നാട്ടിലേക്ക് വന്നു, ബിഗ് ബോസ് ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്റെ ആപ്പിന്റെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അക്കാഡമി ലൈക്ക് ഫൈനലി. ഇതാണ് ഒരു ലോങ് ടേം ആയിട്ട് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ദിസ് ഇസ് മൈ പർപ്പസ്. ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് അറിയാവോ?
കോവിഡ് സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ പേജ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഞാൻ 2 കാര്യം മനസ്സിലായി ഫ്രം ദാറ്റ് ടൈം. ഞാൻ മലയാളം മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ആപ്പ് ലൈക്ക് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഒക്കെ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഐ ലേൺഡ് I was able to എൻ്റെ കൾച്ചറായിട്ട് വീണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ആൻഡ് നമ്പർ 2 I understood, I really realized എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ പർപ്പസ് ടീച്ചിങ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അപ്പം മനസ്സിലായി. സോ ആ സമയത്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയത്. ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് ലവ്ഡ് ഇറ്റ് സോ മച്ച്. സോ that has always been എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എവിടോ. ആൻഡ് now it's actually happening and I'm so excited. And നമ്മൾ എടുത്ത എഫേർട്സ് ഇറ്റ്സ് റിയലി ബിഗ് ആണ് കേട്ടോ. ബിക്കോസ് ആ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തായാലും നമുക്ക് വേണം. കുട്ടികൾ വന്ന് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ പോരാ, ദേ നീഡ് ടു ബിക്കം കോൺഫിഡൻറ്റ്. അത് എൻ്റെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആഗ്രഹമാണ്. അവർ പറയണം ഇത് അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ IELTS ബാച്ചസ് തുടങ്ങി. നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ വരെ പോയി കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ബിക്കോസ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിലെ ആദ്യം എക്സാം എഴുതിയ ആൾക്ക് 8 ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് അക്കോംപ്ലിഷ്മെന്റ്. അപ്പോൾ സോ ഐ വെന്റ് ടു ഹർ ഹൗസ് ടു ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിലായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ ബേബിയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷീ വാസ് ടെല്ലിങ് us how impactful, like we were holding her hand, like always checking up on her, making sure that അടുത്ത ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണേ, ഇത് ചെയ്തായിരുന്നോ. ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് ദ എക്സാം നമ്മൾ അവളെ വിട്ടില്ല. അവൾ തന്നെ പറയായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ വെച്ചോളൂ. ബട്ട് ബിക്കോസ് ഷീ വാസ് സേയിങ് ലൈക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടും they still keep on asking like എന്താണ് അടുത്ത പ്ലാൻസ്, etc. and she feels like, so ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് സപ്പോർട്ടാണ് I want to give all of my students. And don't worry about the mistakes, don't worry about we have to change the narrative from fear of speech to love of learning. And our love our excitement undengil teachayittu the journey becomes more fun. And I want my all of my learners to have fun during the process. Otherwise it's dry and boring and you don't want to do it. True. Right? Yeah. I want them to take, like if they start on class 1 they need to watch all the way till class whatever, the last 100 and something. So അവരതെന്തായാലും അത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഉള്ളത്. It has to be fun. It will be, of course. നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടഡ് കോക്കനട്ട് ആണല്ലോ. എനിവേ, ഈ പേര് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് എനിക്ക് ശരിക്കും തോന്നും, പറയുമല്ലോ പുറത്ത് വെള്ളയാണ് അകത്ത് മല്ലു ആണെന്ന്. ഇത് അകത്തും പുറത്തും വെള്ള. I would refer to that peace in ആ ഒരു serenity that you holds within. Okay. Now I'd like to know about what is love for you. We all know about Amrita Varsha, അല്ലേ? അമൃതശ്രീ, I'm sorry. എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ഷുവർ ആയത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് മൈ പേഴ്സൺ എന്നുള്ളതിന്? ആ ഒരു ഷുവറിറ്റിയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ നമുക്ക് വരാൻ ഭയങ്കര പാടാ. How do I describe that feeling of being so sure? It's like there's no doubts. There must be some things in your life where zero doubts. This is your path. Even if it's not in your love life, there must have been some things where you're like, yes, idana ende vazhi, idana ende path, this is. So aa oru same feeling aanu enikkum vannathu at that time when we were first talking and stuff. And inna vare she's my biggest supporter. She's so sad launch nu varan pattilla because cardiologist aanu November vare she has to work. And like she's always കേറുന്ന മുമ്പേ വരെ ഞാൻ ഫോണിലായിരുന്നു. ഞാൻ രാവിലെ പ്രസ് മീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ കുറച്ചൊന്ന് പൊക്കി പറ, or like encourage me. ഉണ്ടോ? ആണോ? ഞാൻ ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു പാപ്പു encourage me for a minute. And then ഉടനെ തുടങ്ങും like you're capable, idum adum okke. So athraikkum support undu and I am very lucky. And for me it's not about the gender. It's really not about the gender. I've had boyfriend, I've had girlfriend. It's not about the gender. It's like her as a person, as a human being. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. എനിക്ക് ആക്ച്വലി അത് വോയിസിലും കണ്ണിലും കാണാൻ പറ്റും. ഈവൻ ഇൻ ഇന്റർവ്യൂസിലായപ്പോലും മൈ വൈഫ് എന്നിങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രൗഡായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം എപ്പോഴാണ് അപർണ ആക്ച്വലി അത് റിയലൈസ് ചെയ്തത് അബൌട്ട് യുവർ ഒരു സെക്ഷുവാലിറ്റി? ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു റിയലൈസേഷൻ. I think ആദ്യം ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ I was scared.
I wanted to deny it. അതാണോ എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു Maybe emotion? because the thing is like നമ്മളെ സൊസൈറ്റിയിൽ അത്രയ്ക്കും accepted അല്ലല്ലോ, അതല്ലല്ലോ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് accepted സാധനം. So we have to make the decision, okay, ഇത് ഞാൻ തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ maybe എൻ്റെ loved ones, they might leave me, they might ഇവിടുത്തെ കാര്യം ലൈക്ക് പാരന്റ്സ് പോലും വീട്ടിൽ കേട്ടില്ല. സോ അതൊരു ഹ്യൂജ് തീരുമാനമാണല്ലോ. ഒന്നെങ്കിൽ be true to myself, tell the people that I love who I am, or it's forever a secret, forever hidden. So it's a huge decision that people have to make, and I don't think most people are ready to make that decision. ഞാൻ അമേരിക്കയിലൊക്കെ തുറന്ന് പറഞ്ഞത് കുറേ നാൾക്ക് മുന്നേ ആയിരുന്നു. കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കുറേ ചിന്തിച്ചിട്ട് I decided, okay, ഇവിടെയും കൂടി ഞാൻ പറയാം. ആൻഡ് ഞാൻ ആ തീരുമാനം എടുത്തത് it's for നമ്മളെ future generations to feel like, because ഇപ്പൊ നമുക്ക് റോൾ മോഡൽസ് കുറവാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ. സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ലെസ് ഓഫ് എ ടാബു. എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങട്ടെ. അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പം കുറെ വർഷമായിട്ട് അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ്, യൂറോപ്പിലും അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ്, ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയി വരുന്നുണ്ടോ? അതും okay, that's great in the younger generations. And also I think നമ്മളെ ബിഗ് ബോസ് സീസണിൽ അവിടുത്തുള്ള കുറച്ച് ചർച്ചകൾ കാരണം in small households ആ കോൺവെർസേഷൻ, ആൻഡ് ഓൾസോ മമ്മൂക്കയുടെ പടവില്ലായിരുന്നോ കാതൽ, അമേസിങ്. ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി, എന്തായാലും ഐ എം ഗോയിങ് ടു സപ്പോർട്ട്. സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ആ കോൺവെർസേഷൻസ് ആൻഡ് അറിവില്ലായ്മ കാരണമാണ് we put a defense. We don't understand. We're not educated. Because we don't understand, we want to close our doors. We say support illa, we don't support. But just put some effort to understand. We're just people. ഞാൻ ഒരു സാധാരണ ആളാണ്, and I think I'm a good human being. I try to do good things in my life. I don't go around hating people and calling people names and doing this and that. I don't go around saying this is the path, or there's only one God. I don't do any of that. I try to live a balanced life and share love and give support and empower people for who they are as people. So I'm just like anyone else, because my preferences in who I love is different from your preferences. It doesn't mean I'm a bad person or that this community, anyone in this community is bad. There will always be people with bad intentions in every community. But ഒരിക്കലും അവരുടെ ആക്ഷൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫുൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലാവും ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. സ്ട്രേറ്റ് പീപ്പിൾ ഓർ LGBTQ people, there will be insecure people. There will be people who usually നമ്മളുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് കാരണമാണ് we throw hate at others. ഇത് ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. If you put anger or hate at somebody else, it's usually because നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് കാണും. when you point at one person, ബാക്കി 3 fingers നമ്മളെടുത്താ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. So it means if you feel a negative for one thing, it's a good mirror to look within yourself to that same thing. Usually that's what they say. It's a reflection. What you don't like about somebody else is a reflection about yourself. So എവിടെ ഒരു insecurity ഉണ്ട്. And instead of looking at others, just look in yourself. Just try to fix yourself, stop hating, stop dividing. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ division versus unity. Accept, let people live. They're not harming anyone. They're just trying to live. Life is hard enough. എല്ലാവർക്കും പാടാണ് life. Everybody is suffering. Everybody is having a hard time, especially in day and age with media. So there's so many opportunities to compare namala life with other people's life. Just let people live and do your best to be a good human. I mean, I wish that would be a more accepted thing. True. What to do? എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആയിരുന്നു. കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ ഐ കുഡ് കണക്ട് വിത്ത് യു. കുറേ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റി. ആൻഡ് എനിവേ, സ്പീക്കിംഗ് എഐക്ക് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. ഐ നോ ഇറ്റ്സ് യുവർ ഒരു ലോങ് ടേം ഡ്രീം ആണ്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബിക്കം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പോവാണെന്നാണ് നമ്മളത് മലയാളത്തിൽ പറയുക. Like into flourishing.
എക്സാക്ട്ലി. അപ്പൊ ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന അപർണയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നമ്മൾ നേരുന്നു. നമ്മൾ മലയാളികളുടെ സ്നേഹം എപ്പോഴുള്ളതുപോലെ ഒപ്പുണ്ടാകും എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിനും. നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും നേരം കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ പേഷ്യൻ്റ്ലി ലിസണിങ്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മാത്രമല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. ആൻഡ് ദെൻ ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ടു ലേൺ ഭാഷകൾ ഓർ IELTS OET ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ, I am here to support you through your journey. Come and join us at Speaky AI, my new academy. And thank you all for watching. Thank you, Aparna. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ NCLEX RN പാസ്സാകുവാൻ ഒരേയൊരു വാക്ക്, ആപ്പിൾ RN ക്ലാസ്സസ്.